Pop Campus, nous sommes à la Comic-Con avec David Loyd, connu pour dessinateur de V pour Vendetta, qui nous accorde quelques minutes. Hi, thanks for meeting us. I'm very honored and a bit intimidated to speak to you today. Well, thank you very much. Nice to be chatted to, so it's all good. Okay, thank you. I was going to ask you to introduce yourself, but I'm going to take care of that because we're on 5 minutes, so I'm going to take the best of it. So obviously, you're known for V for Vendetta. I personally discovered you with that comics. Of course, do you think you could still do a series like that now? Comme je le disais, vous êtes l'auteur de V pour Vendetta, je vous ai personnellement connu avec ce comics. Pensez-vous qu'il serait possible de faire cette œuvre de nos jours vu le contexte actuel et l'éventuelle censure qui sévit? Well, for a start, we didn't have any censorship. V for Vendetta was done in the context when there was no real censorship, and if it was done now, it would not be done for a mainstream publisher. I mean, it was not done for a mainstream publisher in the first place, and if we had tried to do it, we would not have been able to tell the story that we did. Nous n'avons connu aucune censure pour V pour Vendetta, et si nous la faisions aujourd'hui, il ne serait pas destiné à un éditeur mainstream. Si nous l'avions fait, nous n'aurions pas pu raconter notre histoire telle qu'elle, ni aborder les mêmes sujets. So if we were doing it now, it would be different though, because things have changed, you know. I mean, from the days of Vertigo, from the days in the beginning of Vertigo, you know, the mainstream companies stopped a lot of that censorship that was part of the Si nous faisions maintenant, ce serait différent parce que les choses ont changé. Durant les années Vertigo, les maisons d'édition ont arrêté cette censure. Could we do it now? Should we do it now? Yes, because basically it's more relevant now than it ever was. I mean, you know what's happening with all these strong leaders that seem to populate the planet right now, and right-wing fascist thinking is coming back on the backs of people's fear of immigration and a slumming economy and stuff like that. Pourquoi faire V pour Vendetta aujourd'hui? Devrions-nous le faire? Oui. C'est encore plus pertinent maintenant que ça ne l'était à l'époque. Je veux vous dire, vous voyez ce qu'il se passe avec ces leaders puissants qui émergent actuellement? On voit un retour des pensées fascistes, nourries sur le dos de la peur des gens face à l'immigration ou la crise économique. Donc oui, V pour Vendetta serait tout aussi pertinent si ce n'est plus, si nous le faisions aujourd'hui. Thank you very much. To talk about something else than V for Change, you also worked for Hellblazer and Doctor Who comics. Would you like, if the opportunity was given to you, to go back to or tell stories? Vous avez également travaillé sur Hellblazer et Doctor Who. Une question simple, est-ce que vous aimeriez y revenir? Well, Doctor Who, I mean, I'm not really interested in Doctor Who, and even at the time I was doing the Doctor Who strips, I wasn't interested in Doctor Who then. I was a big fan of Doctor Who when it began in the early years. You know, I grew up with it basically almost, and I think it was very strong then. I'm not a big fan of it now. I think, you know, it has a different personality now. Alors, Doctor Who, ça ne m'intéresse pas vraiment. Même à l'époque où je dessinais la série, ça n'était pas mon truc. J'étais un grand fan au début, j'ai grandi avec, c'était fort à l'époque. Je ne suis pas fan maintenant. La série a une personnalité différente, donc quand je faisais les pages de Doctor Who, c'était pas mon truc. But as far as Constantine's concerned, yeah, it's a great character. I love that character, and given the time, you know, to do it again, if anybody asked me to do it again, I'd love to do it because I like working with James Delano on it. Par contre, en ce qui concerne Constantine, c'est un bon personnage, je l'aime bien. Donc si je devais reprendre, si on me demandait de le redessiner, si j'en avais le temps, j'adorerais le faire avec Jamie Delano. I was going to ask you something else, but I saw this when I would do some research and I didn't know what it was. No. So can you tell us a little bit more of Aces Weekly? J'allais vous poser une autre question, mais j'ai remarqué ce flyer sur votre table. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est Aces Weekly et en quoi ça consiste? Sure. Well, Aces Weekly is a completely online cyberspace comic art magazine. It's like a regular anthology that you might get in print, but we don't do print. We just put it directly on computer. We send it directly to readers. And in my view, in the 21st century, we should be doing that.
I mean, you know, it's very expensive. Printing, distribution and everything, it's all expensive and wasteful of resources. And if we can tell great comic stories without changing them, we don't do motion comics, we don't do any of that stuff, we just put great comic art. Oh, bien sûr, Access Weekly est un magazine de comics totalement libre. En temps normal, il sera imprimé, mais nous ne faisons pas ça. Il est publié sur ordinateur et envoyé directement au lecteur. À mon point de vue, au XXIe siècle, nous devrions tous faire comme ça. Car c'est onéreux l'impression, la distribution, tout cela coûte cher. Et si nous pouvons raconter de grandes histoires sans rien changer, nous ne faisons pas de motion comics. Nous mettons de grandes histoires à l'écran. And it's very cheap, it's easy to do, fast to do, and there should be more people doing it. I think comic readers' addiction to paper, you know, comics as a thing, which is actually more prevalent in France than anywhere else, because you have hardbound albums of things. But really, a comic is not a thing. A comic is a way of telling a story and saying something. And so you can put it on screen just the same as you can on paper. And if you can do it, and you can do it easily, and it benefits the reader because it's cheaper, and benefits the creator because there's more money that goes back to them because there's not a lot of money on overheads, then it's a good idea. But it's a really tough sell, and you know, I just am trying to make a market for it, but it's very tough because people are very, you know, addicted to paper, and I just hope that people will kind of free themselves a little bit of it to try what we're doing. And they go to the un comics n'est pas un objet, c'est un moyen de raconter une histoire, de dire quelque chose. Donc vous pouvez le mettre sur écran assez facilement que sur du papier. Donc si vous pouvez le faire, que le lecteur s'y retrouve car c'est moins cher, comme le créateur, car il gagne plus, eh bien c'est une bonne idée. Mais c'est difficile à vendre. J'essaie de trouver mon public, mais c'est vraiment difficile car les gens sont habitués au papier, et j'espère que les gens se libéreront un peu de papier et essayent ce que nous faisons. Thank you very much for your time. It was really interesting. Have a nice convention. Merci David Loyd pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite une très bonne convention. Merci à vous. See you soon. Thank you, Stefan. No, thanks. Merci Stéphane, merci.